Hello friends, welcome back to our channel. நான் Poorni. இன்னைக்கு வீடியோ வந்து இந்த சூப்பர் glam makeup look தான் பார்க்க போறோம் with glittery smoky eyes. இந்த eye look ரொம்ப சிம்பிள். நானே கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். கண்டிப்பா உங்களாலயே முடியும். and இதுக்கு தேவையானது 3 eyeshadows தான். சன் செட் ஆகுற டைம்ங்கிறதுனால என்னோட ஃபேஸ்ல வந்து டைரக்ட்டா சன்லைட் படுது. இந்த மாதிரி ஒரு கலர் டோன்ல இருக்குது. so ignore that. so இந்த eye look plus இந்த makeup tutorial பார்க்கணும்னா continue watching. Next வந்து primer தான் ஆட் பண்ண போறேன். சோ primerக்கு வந்து NYB இந்த primer தான் யூஸ் பண்ண போறேன். pores எல்லாம் கொஞ்சம் fill பண்ணும். அதுக்காக தான் இத மெயினா யூஸ் பண்றேன். இந்த ஸ்டெப்க்கு அப்புறம் நீங்க உடனே ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபவுண்டேஷன் தனியா அந்த primer தனியா அது ஒரு மாதிரி லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிரும். நல்லாவும் இருக்காது, blendடும் ஆகாது. சோ இந்த மாதிரி primerக்கு வந்து ஸ்கின்னோட செட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. இன்னைக்கு ஃபவுண்டேஷனுக்கு நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் எடுக்க போறேன். என்னோட ஷேட் வந்து ஆல்மண்ட். இப்போ வந்து வின்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆனதுனால இந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. என் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகாம ரொம்ப மேட் ஃபினிஷ் இல்லாம ஒரு டியூவி ஃபினிஷ் வந்து கொடுக்குது. அதனால எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த ஃபவுண்டேஷன் தான் நான் யூஸ் பண்ண போறேன். இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே நேச்சுரலா இருக்கும், நேச்சுரல் ஃபினிஷ், ஒரு ஸ்கின் லைக் ஃபவுண்டேஷன் தான் இது. ஸோ அதனால தான் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். ஹைலைட்டிங்க்கு இதை யூஸ் பண்ண போறேன். அண்ட் கான்டோரிங்க்கு வந்து என்னுடைய மேக்கப் ரெவல்யூஷன் பேலட் வச்சு க்ரீம் கான்டோரிங் பண்ண போறேன். நம்ம வந்து ஹைலைட்டிங் பவுடர் அண்ட் கான்டோரிங் பவுடர் வச்சு நம்ம அந்த இடத்தை செட் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஐப்ரோஸ் தான் ஃபில் பண்ண போறேன். என்னோட யூசுவல் ஐப்ரோ ரொட்டீன் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ லுக் தான் பண்ண போறேன். கேமரா வந்து பாதியிலே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஒன்றும் இல்லை, நான் வந்து அந்த பிளாக் ஐஷேடோ வச்சு லோவர் லேஷ் லைன்லையும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அண்ட் இங்கே அப்ளை பண்ண ஒரு டார்க் ப்ரௌனை வந்து கீழே வந்து ஸ்மோக் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்மோக்கி எஃபெக்ட் கொடுக்கறதுக்கு தான். உங்கள்கிட்ட அந்த பிளாக் ஐஷேடோ இல்லைன்னா பரவாயில்ல, நீங்கள் வந்து காஜல் யூஸ் பண்ணி லைட்டாக ட்ரா பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ் வச்சு நீங்கள் வந்து ஸ்மச் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லுக் கிடைக்கும். ஸோ இது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு, ரொம்ப நீட்டாக நல்லா இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த ஐ லுக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து மஸ்காரா யூஸ் பண்ண போகிறேன்.
Don't forget to like, comment and subscribe. Bye.